Идем на костерчик. Это наш Илья. Вы уже его знаете из одной из нашей. Смотрите на его камеру. Это Canon Mark D3. Xiaomi. Таховый вообще-то. Таховый, если что. Собираем палочки, ребят. Что вы скажете по этому поводу, Александр? Как вам палки? Вот так мы несем палочки для костра. Нести было очень трудно, поэтому придумали вот такие вот носилочки. Оба! Ну, не то, что мы там парились, да? Разжигаем костерчик. Короче, у кого лучше камера на телефоне? У Влада лучше, чем здесь. Смотри. Пока парни собирают костерчик из палочек, я спустился к озеру. Сейчас, ух ты ж, ни хрена, сейчас это типа рыбаки везде сидят, рыбку ловят. Надеюсь, надежно. Если что, если я провалюсь, канал отдам пацанам. Выключи лучше эту песню, Рустам. Выключи эту песню пока что. Выключи песню, говорит. На паузу хотя поставили, потом включи. Потому что потом на видосе будет это... Некоторые моменты стоят, но такой бред, говорю. Потому что потом за авторские права в видос. Это будет АП, ага. На, держи. А может нужно зайти в настройки видоса и поставить ролик не для детей, и будет все нормально, Саня?